Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbil alamin. সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী, আমি kaikobad আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আউন ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে। আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা একটু শেয়ার করতে চাই। সো আমাদের সাথে দুইজন মেহমান আছেন। আমি 1 সেকেন্ডের জন্য I will try to set up the live view and then we will start the main streaming. Okay, brother Tuhin and brother Altaf, this post is on Facebook page, which is Autin Institute page, and also on my personal page. I shared it, so you can share it on your own if you want, so that your audience can hear this, your audience can watch this. Tuhin bhai, amar mone hoy apni share kore diyechen. Brother Altaf, if you want, you can share it from your own page. Did you get my point? Yeah, I get it. Okay, so I will do it in a bit. Okay, I will do it in a bit. Okay, okay, thank you so much. So, দর্শক মণ্ডলী, আউন ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আবার আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আউন ইনস্টিটিউট একটি ছোট ইনস্টিটিউট যা মানুষের কোরআনিক দিক নির্দেশনা, কোরআন পড়ার ব্যাপারে, কোরআন স্টাডির ব্যাপারে কিছুটা হেল্প করে। তো এই দুর্যোগের সময়, পৃথিবীর এই দুর্যোগের সময় আউন ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করছি, মানুষ যেহেতু ঘরবন্দি, অনেক ব্যাপারই মানুষ জানতে পারছে না, তো মানুষকে জানানোর জন্য বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী মানুষদেরকে আমরা নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে, যাতে করে আপনারা ঘরে বসেই কিছু মানুষের কিছু এক্সপিরিয়েন্স, কিছু কথা শুনতে পারেন, যাতে করে আমরা এই মুহূর্তে আমাদের যে চ্যালেঞ্জ, আমাদের যে প্রবলেম, আমাদের জীবনের যে অসহায়ত্ব, সেটাকে আমরা কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে পারি। এই জন্য আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে আসি। আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন সুদূর আমেরিকা থেকে নর্থ অস্টিন মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের প্রেসিডেন্ট ব্রাদার আলতাফ খাত্রি। He is by profession he is a developer. He is working in Dell. He is serving a large community in Austin, Texas. At the same time আমাদের সাথে রয়েছে মামুনুর রহমান তুহিন, যিনি আহ্বায়ক গ্লোবাল খুলনা, যিনি দীর্ঘদিন ধরে গ্লোবাল খুলনার পক্ষ হয়ে কাজ করছেন। খুলনার মানুষের সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে নিয়ে তাদের জীবন, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন, তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার জন্য সার্বিকভাবে চারিদিক থেকে যিনি চেষ্টা করছেন। তো দর্শক মণ্ডলী, আমরা আজকে তাদের থেকে কথা শুনবো। তার আগে আমরা যে কাজটি করতে চাই, এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে অনেক মানুষ, আমাদের অনেক বন্ধু, অনেক পরিচিত জন চলে গেছে। আমরা তাদের জন্য একটু দোয়া করে নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা শুরু করব আমাদের মেইন program. So what I'm trying to say, there are so many people already left this dunya in New York, in many places from the world. Our relatives, our friends, they left this world. This such a beautiful world is now a big disaster. So we lost many lives. For their honor, we're going to recite Surah Fatiha by our own and Surah Ikhlas by our own, so we can make some dua for them. Let's start reciting Surah Fatiha. Oh Allah, save us. Oh Allah, make those people accept their shortcomings and keep them, forgive their shortcomings in this dunya. And please Allah,
make us safe, keep us safe from this disaster. So দর্শক মণ্ডলী, আমরা এখন চলে যাব আমাদের প্রথম যিনি বাংলাদেশের খুলনা গ্লোবাল খুলনার যিনি আহ্বায়ক মামুনুর রহমান তুহিন। মামুন ভাই, আমরা আপনার কাছে জানতে চাইব, এই যে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো রয়েছে, যারা কাজ করছে বিভিন্নমুখী হয়ে, তাদের কি ভূমিকা রয়েছে, তারা কি কি করতে পারে, এই দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো কি করলে কি করা উচিত, তাদের কি কি ভূমিকা তাদের রাখতে পারে, এখন আপনি কি মনে করেন? শেখ মামুনুর রহমান তুহিন। ধন্যবাদ kaikobad Mahmud এবং ওয়েলকাম ব্রাদার Altaf from USA. He is doing a very good job. আমি both the way ইংরেজি এবং বাংলায় কথা বলবো। So far brother Altaf cannot understand Bangla, so far I know. So actually আমি প্রথমে আমার একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নেই for kaikobad Mahmud and for brother Altaf and for all community who are watching this live streaming. This is Shah Mamunur Rahman Tuhin, convenor Global Khulna. Global Khulna actually is a platform for all Khulna's people who are living abroad and in this country. With this platform, we are trying to build community, trying to help Khulna's people, trying to help Khulna's planning and other lot of works. We are trying to develop the better Khulna, to develop the better country. This is our main goal, our target. তো আমি বাংলাদেশের মানুষদের জন্য বলছি, kaikobad যে প্রশ্নটা আমাকে করলো, বেসিক্যালি এই করোনাটা সারা বিশ্বব্যাপী একটা যুদ্ধের অবস্থা তৈরি করেছে। করোনা কালে সারা পৃথিবীর মানুষ এমনই একটা যুদ্ধ, যেই যুদ্ধে বাইরে যাওয়া যায় না, যেই যুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে বাইরে যুদ্ধ করা যায় না, এমনই একটা যুদ্ধ যেটা ঘরে বসে থেকে যুদ্ধ করতে হয়। আর এই ঘরে বসে যুদ্ধ করতে গেলে সব থেকে যেই মানুষগুলা বেশি এফেক্টেড হয় তারা হচ্ছে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। কারণ উচ্চবিত্তদের অনেক রকম সংস্থান থাকে। তো এই মানুষদেরকে টার্গেট করে আসলে এই যুদ্ধে জয়ী হওয়াটা অসম্ভবই। কারণ আমরা আদৌ কেউ জানি না যে এই যুদ্ধটা কতদিন স্থায়ী হবে। কেউই বলতে পারে না নিশ্চিতভাবে যে এই যুদ্ধটা আগামী 1 মাস পরে থেমে যাবে। এটা আসলে এমনই একটা নীরব শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি, যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যে আমার মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আমার মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণী, তারা সব থেকে বেশি এফেক্টেড হচ্ছে, তারা বেশি দুরবস্থায় পড়েছে। তো কায়কোবাদের প্রশ্ন অনুযায়ী আমি যেটা বলতে চাই যে প্রত্যেকটা দেশেরই, কারণ এটা তো সারা পৃথিবীব্যাপী প্রায় 200-র উপরে দেশ আক্রান্ত হয়েছে এই করোনা ভাইরাস। তো প্রত্যেকটা দেশের মানুষই ঘরে আছে। তো সেই তুলনায় বাংলাদেশের মানুষদের অবস্থা একটু কম্পারেটিভলি বেশি খারাপ, কারণ এই দুর্যোগময় মুহূর্তে তাদের আসলে নিত্য নৈমিত্তিক যে বেঁচে থাকার যে সংগ্রাম, এই সংগ্রামটা আসলে খুব বেশি মারাত্মক। অন্যান্য দেশে সরকার প্রত্যেকটা মানুষকে হয়তো সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে, কিন্তু বাংলাদেশের সক্ষমতা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে যে সরকারের পক্ষ থেকে হয়তো অত একটা ব্যাপক মানুষকে সহায়তা করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি যদি উদাহরণ দেই, খুলনায় প্রায় 17 লক্ষ মানুষের বসবাস। 17 লক্ষ মানুষের মধ্যে আমি যদি 70%ও ধরি মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, এই 70% মানুষের কাছে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়তো সরকারের একার পক্ষে সম্ভব না। এটা আসলে কল্পনাতীত বিষয়। এখানে যেই বিষয়গুলি, এখানে আমি খুবই আশাবাদী, খুবই আমি আমার খুলনার পার্সপেক্টিভ, মানে খুলনার অ্যাসপেক্টসেই বলতে চাচ্ছি যে খুলনায় অনেকগুলা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, খুলনায় অনেকে ব্যক্তিগতভাবে অনেকভাবে মানুষকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে, যদিও সেটা আসলে অপ্রতুল। কারণ একটা সংগঠনের মাধ্যমে একটা মানে ব্যক্তি উদ্যোগে খুব বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব না।
কিন্তু হয়তো আমাদের এই ভিডিও দেখে আরো মানুষ উৎসাহিত হবে, আসলে প্রকৃত তথ্যগুলি জানবে এবং জানার পরে আরো মানুষ হয়তো সহযোগিতায় আসবে। এটাই মূলত উদ্দেশ্য। যে কারণ এই করোনা কালে বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং খুলনা বা অন্যান্য জেলাগুলির কথা যদি চিন্তা করি, মানে আসলেই মানুষ যে এত কষ্টে আছে যা চিন্তা করা যায় না। তো এই সময়টাতে আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে সামাজিক সংগঠনগুলি বা ব্যক্তি উদ্যোগে যে সহযোগিতাগুলি করা হচ্ছে এবং প্রচুর মানুষ আছে যারা গোপনে করার চেষ্টা করছে, এইটা আরো বৃদ্ধি করা দরকার। কারণ আসলে আমাদের কাছে কোনো ডেডলাইন নাই। যেমন 5 মে পর্যন্ত আমাদের লকডাউন ছিল, আজকে সেটা আবার বাড়িয়ে 16ই মে করা হয়েছে। এটা 16ই মে বাড়িয়ে হয়তো এই 30শে মে করা হবে। আলটিমেটলি এই যত দিন যাচ্ছে, কারণ সংগঠনগুলি যখন মানুষের কাছে কোনো সাহায্য সহযোগিতা পৌঁছাচ্ছে, তখন সেটা হয়তো 2 দিন বা 3 দিন বা 5 দিনের খাবার। তাহলে ওই 5 দিন পরে সে কি খাবে? এই জিনিসগুলার কোনো ব্যাকআপ প্ল্যান নাই, কোনো ফরওয়ার্ড প্ল্যান নাই। এই প্ল্যানগুলা এক্সিকিউট করা, এই প্ল্যানগুলি কিভাবে সমন্বয় করা যায় এবং এই প্রকৃত, যেমন এমনও অনেক অভিযোগ হয়তো আছে যে একই মানুষ হয়তো 2-3 জনের কাছ থেকে মানে সহযোগিতা পাচ্ছে। আলটিমেটলি দেখা যায় যে এই প্রপার ডিস্ট্রিবিউশনটাও একটা প্ল্যানিং এর আওতায় আনা, এবং এই জিনিসগুলো যদি একটা সমন্বয় সাধন করা যায়, তাহলে এই জিনিসগুলো আসলে চমৎকার ভাবে আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারি। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, গ্লোবাল খুলনা সেটা বিশ্বাস করে। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার তুহিন। নাও দর্শক মন্ডলী, আমরা এখন চলে যাব আমাদের আরেকজন যিনি মেহমান সুদূর আমেরিকা থেকে জয়েন করেছেন, ব্রাদার আলতাফ। Brother Altaf, he is the president of North Austin Muslim Community Center. He is leading a big, very large community over there. And আমরা জানতে চাইবো actually তার experience এই coronavirus, how they're handling it. Brother Altaf, we are Bengali people here, you know, 160 million people. We are living in Bangladesh, very small little place. And it is very hard for us. And the coronavirus is spreading like crazy now. So as because you are ahead of us, you already experienced many situation over there, and I saw that you are helping those people, those who cannot really go to the masjid, grocery store, many places. So my first question from our community, that what do you think, why this disaster is different than any other disaster what we experienced in our lifetime, in our previous time? Why is different? What do you think? দর্শক মণ্ডলী, আমরা জানতে চাচ্ছি যে why, কেন এই দুর্যোগটি অন্যান্য দুর্যোগের চেয়ে ব্যতিক্রম তার কাছে। So this is my question, like what do you think, why it is different than any other disaster? Brother Altaf. Assalamu alaikum. Kemun ache? Mashallah. Jazakallah khair for bringing me on, yo. Brother Mahmud is asking a question: how is this pandemic different than any other event that has happened in our life? What I see here is this pandemic, this kind of pandemic where there's isolation, self-isolation, self-imposed isolation has never been experienced, at least in my generation or my father's generation, and I think my grandfather's generation. So for us to even think about it, or we must have read it in books, and now we are experiencing it firsthand, it definitely is different. It is something that we have never seen in our life, never experienced. So definitely it is different. It needs a different approach. You know, the medical experts are there, the leaders of our community are there. They all say the same thing. The whole world is united on how to resolve this problem, is by self-isolation. So this is what we do. We work in 2 ways, is by being, don't do anything, don't do any activity. You will help the community, you will help the humanity. Don't do anything, stay at your home, don't do anything. And there is other side of it. When you are asked to do something, then do it. So if there is a organized effort, the leadership understands what they're getting into, how they're going to help people, seeing that everyone is safe and secure, then when it is called out for help, then help. Otherwise, stay at your home, don't go out,
do self-isolation, social distancing. That will help. Thank you so much, Brother Altaf. It was really, really helpful answer for us. And inshallah, we'll try to follow it. Brother Tuhin, I'm going to come to you again. Brother Tuhin, this is my second question to you. You know, when nowadays a lot of people are trying to help, and some of the people actually are doing some weird acting, like some কিছু মানুষ খারাপ কাজ করছে কিভাবে তারা নিজেদেরকে শো অফ করার জন্য কিছু একটা ব্যাগ 10 জন ধরে দিচ্ছে, একটা ছোট্ট মাস্ক 14 জনে ধরে দিচ্ছে। Small little things they are actually distributing in Bangladesh, but such people they are that they are trying to show them off to the people. একটা ছোট্ট মাস্ক তারা দেওয়ার জন্য 14 জন মানুষ সেই মাস্কটা ধরতেছে, মনে হয় মাস্কের ওজন 50 কেজি। একটা ছোট্ট ব্যাগ 20 জন ধরে দিচ্ছে। এটা কি তাদেরকে হেল্প করা হচ্ছে না নিজেকে শো অফ করা হচ্ছে? তাতে কি হচ্ছে, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো সাধারণ মানুষের কাছে একটা বাজে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আপনি কি মনে করেন যে এই এখন আপনারা যারা ভালো কাজ করছেন, যারা সব খারাপ না, কিছু মানুষের কারণে সমস্ত এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো দুর্নামে পড়ে যাচ্ছে, তো আপনার কি মনে হয় এইটা কিভাবে মানুষ আইডেন্টিফাই করবে যে কে ভালো কাজ করছে আর কে ভালো কাজ করছে না, কাকে অ্যাকচুয়ালি মানুষ বিশ্বাস করবে, এবং what is the criteria, how can we identify those people, those who are helping the people really and those who are not helping the people really, those who are not showing them up that they are helping, they are actually not helping? What do you think, brother Tuhin? ধন্যবাদ কাইকোবাদ। অ্যাকচুয়ালি তোমার শেষের কথাটা দিয়ে আমি শুরু করি যে কাদেরকে আমরা আইডেন্টিফাই করব। এখানে খুব সহজ একটা বিষয়, যারা নিজেদেরকে শো অফ করতে চায়, এই যে একটা মাস্ক দিয়ে 14 জন ছবি তোলে বা একটা ব্যাগ দিয়ে 20 জন দাঁড়িয়ে ছবি তোলে, তো এরা স্বাভাবিকভাবেই দেওয়ার জন্য আসে না, এরা এই ছবিটা হয়তো সেল করার জন্য আসে। তো আমি শো অফটাকে একেবারে খারাপও মনে করছি না, কারণ সাংগঠনিক প্রয়োজনে তুমি কাউকে সহযোগিতা করছো, তোমার সাংগঠনিক প্রয়োজনে সেটার একটা তোমার ছবি বা কিছু রাখা হয়তো তোমার প্রয়োজন, সেই কারণে তোমার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তুমি করো। কিন্তু এই যে একটা মাস্ক দিয়ে 10 জন মিলে একটা ছবি তোলা, এটা আসলে কোনোভাবেই কাম্য না, এবং ইসলাম বা কোনো ধর্মই এটাকে আসলে সমর্থন করে না। ইসলাম তো করেই না, কোনো ধর্মই আসলে এটাকে সমর্থন করে না, আর এটা সমর্থনের যোগ্যও না। মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে আমি একটা মানুষকে সহযোগিতা করছি, এটা হ্যাঁ আমি একটা প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে করছি। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল হয়তো সেটা করার চেষ্টা করে, কারণ কিছু জায়গায় এই প্রচারণাটা যদি আমি পজিটিভলি দেখি, যে যেমন একজন রাজনৈতিক দলের নেতা যদি ওইটা প্রচার করে, তাহলে তার রাজনৈতিক কর্মীরা আরো উৎসাহিত হয়। তারা তখন চিন্তা করে যে আমার নেতা যখন করতে পারে আমরাও এটা করি। বা সংগঠনের ব্যানারে যখন করা হয়, একটা দুইটা ছবি যখন আসে, তখন এটা আরো মানুষ উৎসাহিত হয় যে না ওরা তো কাজ করছে। মানে আদারওয়াইজ মানুষ জানবে কিভাবে একটা সংগঠনকে যখন একটা সহযোগিতা করতে চায় কেউ, তখন কি দেখে সহযোগিতা করবে, কোন ট্রাস্টের উপরে সে সহযোগিতা করবে, যে না এরা আসলেই মানুষকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। একটা ছবি হয়তো দিয়েছে কিন্তু 200 পরিবারের মাঝে বা 400 পরিবারের মাঝে তারা সহযোগিতা করছে, সুতরাং এই সংগঠনকে আমরা সহযোগিতা দিতে পারি। কিন্তু এই একটা মাস্ক দিয়ে বা একটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে যারা ছবি তোলে, এদেরকে আসলে সহযোগিতা করার তো প্রশ্নই আসে না, বরং সামাজিকভাবে এদেরকে বয়কট করা উচিত। Correct. Thank you so much. Now Darshak Mondali, we are going back to Brother Altaf. And Brother Altaf, my second question to you, you are experiencing a huge situation over there. You helping, I see the people are coming through the driveway, you giving them a box, you helping them giving the food, especially food, right? You're giving them food. So what do you think after this corona situation? What's going to happen in the world, in the America? What's going to be, what type of food, like what type of disaster will coming to us? How are we going to handle the food situation? What do you think? What will be our situation, and how the people of America, people of Bangladesh, people of Pakistan, people of India, how they're going to handle? What is the food disaster is coming to us? What is your impression? What is your calculation about it, Brother Altaf?
So it's a very big question, Brother Mahmud. I'm not in the position to answer such a big question that is related to a year from now. But what I can say about is the current situation and few months from now, how I see it evolving. I can't say about a year from now or 2 years from now. America is a different place, has its own infrastructure built up. Every country has its problems. America has its own problems. Every country has its own opportunity. America has its own opportunity. So here, Alhamdulillah, the government has been able to get the food from the farmers to the stores. But at the same time, there is an order to be at home, stay at home order. And what we as our community is trying to address is how we can ensure that people get the food without getting infected. That is the problem that we are trying to solve here. We, Alhamdulillah, the food is there in the food bank, the food is there in the store, but there is also a chance of people getting infected or people infecting others. So that's the problem we are trying to solve, is saying that there is minimal contact. Our volunteers who are coming out, they are not immune with this disease. So we have to make sure that we take each and every precaution for our volunteers first, and then try to serve these people, see that they are not infected. So that's the problem that we are trying to see. Coming to the next question, a few weeks from now, the government has definitely helped the people with providing them the financial assistance so that they can pay their rent because they cannot go out. So those measures government have taken, but as you see, that can last only for some time. It has to come to an end because there is no unlimited resources given to the people. So for 1 month or 2 months, I don't see that people will have issues, but after that, there will be a need to go out and work to feed food on their table. And that's where going to be an interesting situation to see how the government is going to step up, what the people are going to do, and how the social distancing is going to ease out in phases. So these are the important things that I see. I can't even envision a year from now what the situation will be. Yeah, definitely. We don't know the future. Definitely, it's we don't know the guide and what's coming to us. But we can actually, we can think, we can pre-assume what's going to happen depending on on our experience. So I wanted to add a little bit with it. What do you think, Bengali? Because American government are helping the American citizen, but but so the rich people. I think the rich people should come forward to. It's not only the government. Government actually, okay, American government is rich. That's okay, but there are some other countries like India, Pakistan, Bangladesh. They're not that much rich like America. So in that case, what do you think? Is this possible, or is it only the government responsibility? I don't think so. There are rich people. They can really help. Don't you think that rich people should come out forward and help the other people? And how much rich people are reaching to you, and what do you think, and what is the message for the rich people over here around us? Yes, that's a very good question, Brother Mahmud. I'll say that this is the time where it will show who is there to help. This will be the people who will have heart for humanity. They want to do something for the people around them. If Allah has blessed, Allah has given to people for a reason, right? Either to do something, help other people, make your akhirah. Now, how the people are going to use that money is the time is now. If we as activists or social workers or community leaders, we come up with a program which has a definite goal of serving the people in whatever way it may be. It may be a very small way of basically preparing the food, seeing that the social distancing norms are being implemented. People look at this. The rich people, they have money. There are good people out there. They're looking for opportunity to give, but they want to invest in the work that is impacting people's life. So if they see a value
in it, then the rich people will come out. We are seeing that from our community itself, that we are getting calls. Hey, you're doing a program, you only serving 100 people. We understand. How can we make it 200 now? How can we make it 500? Or how we can make it to 1,000? So the people who have money, they're approaching us and telling us, go take next step. We are there with you. And I'm sure for the rich people, the point that I already mentioned is Allah has given you the money for a purpose. If you hoard it, it will last, it may not last. But if you invest it, a good businessman is a businessman who invested at the right time. So this is an opportunity. This is a very good investment that is there for humanity, that people need it. If you have it, invest it in now. Inshallah, Allah will multiply it. Inshallah, Allah will give you in the akhirah. There is no end to Allah's resources. So be blessed. If Allah has blessed you, be khair for the community. MashaAllah, very good job. Thank you so much, brother Altaf. Tuhin bhai, as brother Altaf said, if you have money, you should come out right now. If you are blessed, যদি আপনার টাকা থাকে, পয়সা থাকে, ধন থাকে, এখন সময় মানুষের কাছে ফিরে আসেন, মানুষের জন্য কিছু করার। এত বড় সুযোগ অনেকের জীবনে হয়তো আসবে না। মানুষকে হেল্প করার এই সবচেয়ে বড় সুযোগ। তো আপনারা যেহেতু প্রথম থেকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে গ্লোবাল খুলনা সহ আরো একটি সংগঠনের সাথে আমি জানি আপনি জড়িত, এবং আপনারা দুস্থ মানবতার সেবায় প্রতিনিয়ত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করছেন। আপনারা কতটুকু সহযোগিতা পাচ্ছেন আমাদের সমাজের বিত্তবান মানুষদের? তারা কি ঘরে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে, নাকি আপনাদের সাহায্য করতে আসছে? আপনাদের কি কি সাহায্যের প্রয়োজন? আমি চাই আপনি এখন বলুন। কিছু মানুষ হয়তো আমাদের এই কথা শুনে কেউ হয়তো আপনাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, কেউ হয়তো বিভিন্ন জিনিস দিয়ে হয়তো ইনশাআল্লাহ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, আর আল্লাহ হয়তো এটাই একটা জারিয়া বা এটাই একটা মিডিয়া তৈরি করে দিবে আপনাদেরকে আরো বেশি হেল্প করার এবং মানুষকেও এই হেল্প পৌঁছে দেওয়ার। প্লিজ। ধন্যবাদ কায়কোবাদ। আসলে এমনই একটা প্রশ্ন, এবং এটা আসলে একটা বিব্রতকর পজিশনে ফেলার মতো, কারণ প্রথম থেকেই আমি যেই জিনিসটা খেয়াল করেছি, বাংলাদেশে এই প্যান্ডেমিক আসার পর থেকে যে সমস্যাগুলি আমি দেখছি, যে সাহায্য করার ক্ষেত্রেও এক ধরনের বৈষম্য উচ্চবিত্ত যে শ্রেণীটা, এই শ্রেণীটা টোটালি তাদের যে ধন সম্পদ আছে এটাকে সেভ করার জন্য তারা নানানভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নানান যুক্তিতে অযুক্তিতে তারা প্রণোদনা নিচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে, নিম্নবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত বা এই শ্রেণীর মানুষকে সহযোগিতা করছে কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাদের আসলে নিজেদেরই সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে হাত পাতার কথা, বা হয়তো তারাও হাত পেতে বসে আছে। শুরু থেকেই কিন্তু আমি এই জিনিসটা খেয়াল করেছি যে একটু উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাই কিন্তু এগিয়ে এসেছে সব থেকে বেশি মানুষের সহযোগিতায়, কারণ তারা মানুষের দুঃখ কষ্ট এবং এই যে না খেয়ে থাকার কষ্টটা বোঝে। কারণ না খেয়ে থাকার কষ্টটা হয়তো রিচেস্ট কান্ট্রি লাইক ইউএসএ এটা বুঝবে না, কারণ সে দেশের সরকার প্রত্যেকটা মানুষকে সহযোগিতা করছে। আমি কানাডার প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকটা মানুষের বাড়ি ভাড়া মওকুফ করে দিয়েছে, তারা বেতনটা ঘরে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে, তাদের খাবার সংস্থানগুলি করে দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ ইজ এ লার্জ পপুলেটেড কান্ট্রি। তো এই দেশের জন্য আসলে আমাদের যদি 10% উচ্চবিত্ত থাকে, এই 10%-এর মধ্যে যদি 3%ও সহযোগিতা করতো, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের এই টেনশনটা থাকতো না। তা আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই, একে তো রমজান মাস, আর তারপরে এই করোনা প্যান্ডেমিক, এই রমজান মাসের ওসিলায়ও যদি কেউ সহযোগিতা করে, মানে এটা তো একদম স্পষ্ট হাদিসেই আছে যে 70 গুণ সওয়াব বেশি পাওয়া যায় অন্যান্য মাসে থেকে। তো এখনো যদি এই মানুষগুলার ঘুম না ভাঙে, আমি বলবো যে এদের থেকে দুর্ভাগা মানুষ আর হয়তো পৃথিবীতে। প্রচুর মানুষকে সহযোগিতা করতে হবে। বাংলাদেশের 80% মানুষ কৃষি বা মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, সুতরাং বা গরিব মানুষ, এদেরকে সহযোগিতা যদি না করা যায়, 2 দিন পরে এই যুদ্ধটা হয়তো অন্য ধরনের যুদ্ধের রূপ নিবে, যখন মানুষ
খিদার জ্বালায় রাস্তায় বের হয়ে আসবে, যখন বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম করবে, তখন আরো মানুষ বেশি সংক্রামিত হবে এবং পুরা দেশটাই একটা বাজে সিচুয়েশনের মধ্যে চলে যাবে, যেটা হয়তো কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট। Now I am telling to brother Altaf. Brother Altaf, you can understand, you can know about our country. Our country is mostly 80%, you can understand, they are middle class, lower middle class, and lower class people. They cannot earn a lot. They are actually they are living hand to mouth. If they don't work regularly, they don't have their food, or they couldn't feed their family. If there is any scope, because you are living in a richest country, Bangladesh is a developing country, so if you have any scope over there, or because you are leading a large community, you are in a very good position, if there is any scope to spread this information through your community, or through rich people, you can help Bangladeshi people, especially Khulna's people, who are living hand to mouth, who are struggling very much. এবং আমি সাথে সাথে বাঙালি বাংলাদেশের যারা মানুষ আছে ইউএসএ এবং বাংলাদেশে, আমি বা অন্যান্য দেশগুলিতে আছে, শুধু গ্লোবাল খুলনা না, সারা পৃথিবীর মানুষদের কাছে আমি আহ্বান জানাচ্ছি, ভাই আপনারা এই বিপদে এগিয়ে আসেন। আদারওয়াইজ মানুষকে যদি আমরা বাঁচাতে না পারি, মানুষ যদি না খেয়ে মারা যায়, তাহলে এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক আমাদের জন্য আর কিছু হবে না। কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই, আমি যে ধর্মের অনুসারী হই না কেন, আমার কিন্তু একটা জবাবদিহিতার আওতায় আসতে হবে। সুতরাং আমরা যদি এই বিপদে মানুষের পাশে না দাঁড়াই, নিজে শুধু ভালো খেয়ে নিজের সম্পদ সেভ করে যদি আমরা চলার চেষ্টা করি, তাহলে কিন্তু মানুষ হিসাবে, মানবতার একজন কর্মী হিসাবে, বা আশরাফুল মখলুকাত যেটাকে বলা হয়, যে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে আমাদের কোনো মূল্যই এখানে থাকবে না। আমি সকলকে বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা গ্লোবাল খুলনার মাধ্যমে আসতে হবেন, বা আয়ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে আসতে হবে। নট দ্যাট আপনি আপনার আশেপাশে, আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনার পরিচিত বা আপনার কমিউনিটির মধ্যে আপনি সহযোগিতা করেন। অন্তত আল্লাহর কাছে আমরা জবাব দিতে পারবো, সৃষ্টিকর্তার কাছে আমরা জবাব দিতে পারবো যে না, আমরা মানুষ হিসাবে কিছু করার চেষ্টা করেছি। Thank you so much, Brother Tuhin. Jazakallahu khairan. It was really a good request to the people. এটা আমাদের বাংলাদেশের তথা সারা বিশ্বের সবার এখন হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, যে আমাদের সবার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, সবাইকে দাঁড়াতে হবে, উঠে দাঁড়াতে হবে। আজকে নিজেকে হেল্প করতে হবে, নিজের ফ্যামিলি, নিজেকে হেল্প করতে হবে কিভাবে? আপনি you need to save yourself first. If you do, then you can help others. So first of all, you save yourself. You don't fall into a situation where you can be infected. So save yourself first, and then try, if you have something, whatever you have, come out. Try to help your family, your neighbor, your society, your country, your world, so we can get a better world tomorrow, inshallah ta'ala. Jazakallahu khairan, Brother Tuhin. Now I'm going to Brother Altaf. We are almost at the end of this discussion. Thank you so much. Jazakallahu khairan. It was really a good discussion. Now I have last request to you. I know there are so many restrictions and so many barriers people can expect, but doing things is very tough. So helping from US to Bangladesh is not that easy. So it's not that we are asking anything, but what happened, you can give us the advice, how we can help, how we can work. So as a whole, in answer to Brother Tuhin's questions, and as a whole, what you trying to give the final advice, final suggestion for the Muslim people over here in Bangladesh, the organizer of the masjid, as because you are the president of a big masjid, so you know how you're handling it. So now our masjid is completely closed. They will be open very soon. So what do you think? What is your suggestion? What is your advice for those people, those who are actually, arranging the masjid, and behind the masjid, there are so many committees, Bangladesh, Dhaka, capital city of Dhaka is called
city of masjid, so many masajid, Allah, and so many committees behind this, so many presidents, so many secretaries. So what is your message for them, those president, those secretary, those committee, what they can do depending on your experience? And this is my last question to you, please, brother Altaf. You are unmute, you, yeah, unmute please. It is very difficult for anyone to not go to the masjid. This is very difficult thing for any Muslim for even thinking about closing the masjid. And this being the month of Ramadan, we all want to go there. There is no one that can say that, I don't want to go to the masjid. But the most important thing is, if they're going to be people, then they will be able to go to the masjid. If one of the person has an infection, they can infect everybody else. So what we are doing here is we are following four important lines of information that we are getting and making decisions on that. First of all is the information from the city officials. What is their expectation? Because we need them to be on the same page. They need to tell us what is their direction, how they are going. We cannot go against them because they have a better, bigger picture. We need to know what is their strategy, what they're trying to achieve. We need to support them. Then the imams of our community, what they think in terms of this pandemic, what is the religious ruling on it? Alhamdulillah, everyone in America, every scholar in America has, alhamdulillah, come to the same thing, that saving the people of our community is our first priority. This is it. And then the next one is the medical experts. They know what is this? Is this a safe situation? Is it, how can it be resolved? Is it really critical to do physical distancing, or it is, we can do like more of like 6 feet distancing? Is that going to be okay? Do we need to be at home? And the fourth one that we are taking into consideration is our community feedback. So we need to hear from our community what they are experiencing. So we took these 4 factors and made the decision, alhamdulillah, that we are going to be closed until we see anything that we need to act against. So right now, until May 18th, we see no way to open up because we are still going up. The cases are still going up. And if we infect one person in our masjid, that is going to be the bad deed for all of us, to say that opening a masjid and a brother infected, he may have infected everyone else. So listen to the leadership. They know what they are, alhamdulillah, doing. Everyone who has taken that position has stepped up out of his normal boundary. He's not doing it just for himself or herself. They're doing it for some cause. And this is the time that we can take this as an opportunity for uniting the ummah. If we think it this way, then our masajids are going to be the center. Alhamdulillah, they're always going to be a center, but we listen to our leadership over there, their decisions, and value them. But give them the feedback, what you think, what problems you're experiencing, and ask them to solve those problems. So that will be just my advice. Jazakallah khairan, brother Altaf. It was really good advice for everybody, those who are listening around the globe. দর্শক মণ্ডলী, সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের যাবার সময় হয়েছে। আজকে সবার কথা থেকে যে জিনিসটি প্রতীয়মান হচ্ছে সেটা হচ্ছে লিডারশিপের কথা শোনা। মুসলমানদের নামাজ পড়ার জন্য তারা একজন ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে। ইসলাম ধর্মের এটা সবচেয়ে বড় শিক্ষা, follow your leaders, listen to your leaders, obey your leaders. That's why we are praying behind an imam. Imam means neta. Imam মানে হচ্ছে একজন নেতা, একজন leader. So আমরা practicing how to obey a leader. So as because nowadays we need to follow our leaders, we need to listen to our leaders, and we need to organize everything according to the direction of our leaders. So please follow them and listen to them. Jazakallahu khairan. Thank you so much. আবারও আরেক সময় আরেক দিন অন্য কোনো গেস্ট নিয়ে আমরা হাজির হব আপনাদের কাছে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে ইনশাআল্লাহ। তার আগে আরেকটু জিনিস বলতে চাই, আউন ইনস্টিটিউট
উস্তাদ নোমান আলী খানের একটি প্রোগ্রাম যেটি ড্রিম কোর্স হিসেবে স্বীকৃত সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। সেই ড্রিম কোর্সটি আমরা প্রোভাইড করে থাকি। এটা 10 ডেজ অ্যারাবিক গ্রামার কোর্স, এটা আউন ইনস্টিটিউট প্রোভাইড করে। আরেকটি হচ্ছে বাচ্চাদের আমরা স্কুলের পাশাপাশি সকাল এবং বিকালের শিফটে আমরা তাহফিজ কোরআন মেমোরাইজ করানোর চেষ্টা করছি। সো হোয়াট উই আর ডুইং in America and Bangladesh, there are tahfiz, which is, like we are trying to give the opportunity for the kids so they can memorize the Quran in Bangladesh right now. And now we are doing it through online. And also we are providing a course called Dream Course, which is formed and built, organized, prepared by Ustad Noman Ali Khan. So দর্শক মণ্ডলী, আবারও এই সময় অন্য কোনো দিন অন্য কোনো গেস্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আপনাদেরকে কিছু হলেও কিছু এক্সপিরিয়েন্স, কিছু নির্দেশনা তাদের থেকে শোনার জন্য আমরা আবারও চেষ্টা করব। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। ধন্যবাদ ব্রাদার আলতাফ। Thank you so much for being with us. Thank you so much for giving us time from your busy schedule. My pleasure. And thank you so much brother Tuhin. আপনি অনেক ব্যস্ততার ভিতরে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আমরা সবার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ কাইকোবাদ তোমাকে এবং তোমার আউন ইনস্টিটিউটকে। আমি আশা করি তোমরা অনেক ভালো কাজের সাক্ষী হয়ে আছো বাংলাদেশে এবং বিভিন্ন জায়গায়। আগামীতেও এই ব্যবস্থা চালু থাকবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আমরা সবার জন্য এবং দর্শক মণ্ডলী সবাইকে আমার সালাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ব্রাদার তুহিন। সো দর্শক মণ্ডলী সবাই সবার জন্য দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ। আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জাযাকুল্লাহু খাইরান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।